the language is accepted here in this competition. आरडी सर এসেছিল লেকচার কি মানে ইমপ্রুভমেন্ট বা ওইসব কিছু একটা মানে কি উন্নতি বা ওইসব নিয়ে হয়তো একটা মানে বিকশিত কি তুমি ফিল করেছো এখানে Good afternoon, everyone. Now I would like to request the participant to be ready for the speech and যারা পাঁচজন প্রথমে আছে তাদের নামটা আমি একটু বলে দিচ্ছি একজন স্টেজে আসবে নিজের স্পিচটা ডেলিভার করার জন্য বাকি চারজন রেডি থাকবে অগ্নি ভট্টাচার্য অমিত ব্যাপারী অঙ্কিতা সিং আর অজিষ্মান পল অরিজিৎ মিত্র এই পাঁচজন আপনারা রেডি থাকুন যে প্রথম আছে অগ্নি ভট্টাচার্য আমি বলে দিই ফার্স্ট অফ অল you will get a bell that will for starting your speech and after 2.5 minutes you will get the warning bell and after the completion of 3 minutes that will be the final call. Okay, I will request Agni Bhattacharya to come on this stage. তোমার মোবাইল তোমার আছে মোবাইল আছে হ্যাঁ আছে হ্যাঁ
ওইটা তো দেখতে হবে। Now it's the morning. Priyanka Di and Sushant sir are assigned for watching their time and all. Okay. Start. Good afternoon, esteemed judges, fellow participants, ladies and gentlemen. I am Akhil Bhattacharya, and I ask you to look around yourselves and feel the sheer energy and ambition that pulses through the veins of our nation's youth. We stand at the cusp of a transformative era, an era where India rises to her full potential and we realize our dream of a Viksit Bharat. From the snowy peaks of the Himalayas to the backwaters of the Malabar, we speak a litany of languages, practice a multitude of faiths, and celebrate a variety of festivals. But the one festival that unites in the largest carnival of democracy anywhere in the world, voting is no mere administrative procedure. It's a sacred ritual where every single citizen reaffirms the values enshrined in our constitution 3/4 of a century ago. And when we say elections, right? But this festival is a never-ending one. State elections here, by-elections somewhere else. And think about this: every time an election looms and the model code of conduct gets enforced, governance takes a backseat, and the focus shifts from nation building to campaign rallies. As infrastructure projects and investments get delayed and businesses hesitate in the face of a changing political landscape, the momentum that we so desperately need for sustained economic growth gets disrupted. Coupled with that, the deployment of millions of government employees, teachers, professors, policemen, security personnel is not only a financial burden, but serves as a crucial example of the diversion of human resources from their primary responsibilities, like educating our youth and defending our nation's borders. This, coupled with the closure of schools and colleges about 2 to 3 times every 5 years, is an impediment to our nation's growth. And to those that say that there can be no alternative, I propose an alternative. It's called One Nation, One Election. It proposes that national, state, and local elections be held simultaneously after a fixed 5-year period. Not only would this save the taxpayers over rupees 1 lakh crore over the course of 5 years, but also the increased stability would lead to greater opportunity and greater investments in our nation's youth. And to those that say that the federal structure of India would be hurt, I would like to remind you that from 1952 to 1967 we had simultaneous elections in our nation. And the last one of those, the National Party that won a majority in Parliament lost an argument that does not hold water. Again, so I would like to end, I'm concluding, I would like to end with the words of George Bernard Shaw when he said, and I quote, that progress without change is impossible. Those who cannot change their minds cannot change anything. Therefore, I urge all stakeholders to reevaluate their position on this and let us choose development over disruption. Thank you. Thank you so much, Dr. Bhattacharya. The next, Amit Vyapari, please come on the stage. And again, I am saying, please hit the bell. You will hit the first bell when you have to start your speech. And after 2.5 minutes, you will get a warning bell. After the completion of 3 minutes, that will be the time of conclusion. Okay? Please come on the stage. Amit Vyapari. Honorable jury and ladies, I stand before you today to represent the youth of India. I like to share a vision that can redefine the future. Let's imagine an India where government work for the people, not for the next elections. Where parliament and politicians work for their lifespan of 5 years and dedicated to work
space. As a voice of youth, I urge you to support one nation, one vision. It will save India's resources, money, energy, and time. It will fast track our journey to become a really, truly Viksit Bharat. But, my dear jury, how can we achieve this? Well, let me give you a data. In 2018, the Election Commission report says that India spends 4,500 crores on a single Lok Sabha elections. And the recent report says in 2024 elections, India spends over 1.2 lakh crores rupees in just a single election. With this budget, we can easily build 50,000 schools or maybe 10 to 12 lakhs healthcare centers. And recent policies and few projects like Ayushman Bharat, Digital India or Swachh Bharat needs time to succeed. But the frequent elections keep delay the progress. So I just want to present another data, whereas I just like to give you the exact estimate that India has the potential that we can build something else. Well, in 2024 elections, the Election Commission of India already managed 97 crores of voters, proving India can handle big tasks with modern tech like EVMs and careful planning. We can organize simultaneous schools. My dear jury, I like to give you a view that once the great APJ Abdul Kalam said, and I'm quoting, dreams need actions to become reality. Let's act now. The youth of India seeking actions, not endless debates. We can organize one nation, one election that will, the India that will lead by example, and we can develop an India that represent into world and in the larger economy. Jai Hind, Jai Bharat. आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय युवा साथी, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह एक चुनावी सुधार नहीं बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह एक चुनावी सुधार नहीं बल्कि यह एक विचार है। यह लोकतंत्र তখন কেন হয়েছে বলতো एक राष्ट्र एक चुनाव, यह एक विचार नहीं, यह समय की पुकार है, यह लोकतंत्र का पुनर्जागरण। हम सभी जानते हैं वर्तमान में हर कुछ महीनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन যদি অসুবিধা হয় আমি বলবো। কোথায় এখানে? এটা যাও না।
কম আছে বন্ধ আছে বাকিগুলো ওইদিকে Afternoon, my senior delegates, all ladies and gentlemen present. I am Ojishwan Paul, representing Presidency University. Before starting my speech today, I sincerely thank all of you present here to give me this opportunity to have the speech today. So I will talk about one nation, one election idea. In India, the government has been proposing for the idea one nation, one election since years, but it did not yet surface the ground in India owing to constitutional amendment problems and legal sanctions. But the government did not stop. In the year 2023, with the setting up of the high-level committee headed by the Indian former president, Mr. Ramnath Kovind, this BJP government headed a step forward in collecting political consensus on this debate. But one fine morning, one suddenly might ask, why this idea, one nation, one election? Let me speak for this today. It's high time that we should think, like after almost 75 years, more than 75 years of Indian independence, since its day one, the India is fighting for becoming the first world country, one of the first world country, and it's still fighting this battle. So we would all come together to help India fight this battle. Like imagine our body. For the overall development of our whole body, all the parts and all the organs, all the systems of the body must work together in sync. So basically its idea is to synchronize and simultanize the Lok Sabha and the state legislative assembly elections together in a single time and a year. So I prefer to all of you to think about this one nation, one election idea for the way to Viksit Bharat 2047. Now it's our idea to think and pave the way for Viksit Bharat. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. From the land which birthed Vivekananda's vision, Tagore's creativity, and Netaji Subhash Chandra Bose's fiery will. I welcome you all, ladies and gentlemen. Today, I'm not going to talk about how one nation, one election reduces costs. Although, for a country which is 82% of its GDP in debt, used to trade that sense of a democracy for a mere 500 political vote. Ladies and gentlemen, today I am here to talk about the unsung heroes, the true artists of our democracies, the healthcare workers, the teachers, the IAS officers, and all the officials which make ends meet, which truly pay that sense of our democracy. Ladies and gentlemen, the truth here is that over 2019, over 10 million people were deployed for a period of 6 weeks. And yet, in 2024, still over 3.45 lakh CRPF personnel were deployed for some elections. Ladies and gentlemen, teachers are forced to remove from the classrooms, although they become booth managers. There are doctors forced to remove from their clinics to do their core duties. Engineers are forced to stall their projects due to FCC restrictions. Today, we are still asking why the nation is not moving forward, why there are promises being left undelivered, why we are not becoming the Viksit Bharat we claim to be. The purpose is marred. Today, that passion is diluted. Today, each and everything is in sync because we are failing to understand the true picture. Today, honorable member of the jury, I'd like to ask you a very simple question. How do we reach to that truly Viksit Bharat? Unlike our forefathers, our fight is not against any particular entity. It's against ourselves. It's against ignorance, it's against complacency, and it's against orthodoxies. Today, standing at this stage, I ask each and every young citizen of this country to realize our true purpose, how we are going to move forward to this particular plan, and how one nation, one election boosts that plan of Viksit Bharat. And hence, I ask
Thank you, Chair. Now it's time for a break, and we will have a 5 minutes break. Okay. Candidates after Orjit Mitra, Orjo Ghosh, Vaishali Das, Vishwajit Das, Devabrahma Nath, और देवजनी पात्र आपल्याला रेडी থাকো 5 জন ঠিক আছে বাকি ব্রেক টাইমে আপনারা ডিএডিএ বিলটা একটু দেখে নেবেন আপনাদের ফাইলে রয়েছে আর ইনস্ট্রাকশন গুলো পড়ে নেবেন ফর্মে যেটা দেওয়া আছে আর আপনাদেরকে মেইল করা হয়েছিল ইনস্ট্রাকশনটা ওটা ফলো করুন Okay, please read the instructions again. You have to submit the relevant document related to your DADA bill. During the lunch, there will be people from our university who are collecting the form. You all have to submit to them. Okay, so in this break time, please get your form ready.
Next candidate, Arjo Ghosh. I will request Arjo Ghosh, please come on this stage and deliver your speech. Please don't be delayed. Vaishali Das, अपने एक सीट पर आगे लिए इसे Hello everyone. Good afternoon everyone present here. The One Nation, One Election policy is the Constitution's 129th Amendment Bill Act, which provides us the inclusion of Article 62A 1 to 6. The bill specifically mentions the conducting the elections of Lok Sabha and State Assembly simultaneously and conducting the elections of local bodies and panchayats within the 100 days. To come up with the advantage, the first advantage is it will boost the India's economy and it may rise India's GDP by 1.5%. 2019 report by a private non-governmental sector claimed that around $600 billion was invested in conducting the election. And if the election is conducted in simultaneous mode, then it may cost up to 92.4 billion. So this will give a massive economic boost to every sector of our country. Next comes the advantage of second advantage comes with the nation's policy making. The nation's policy making is often affected by the cyclic nature of elections happening in 3 to 6 months, and this actually ruin the administrative focus on doing the administrative purpose rather than they focus on electioning. So this is a major drawback of conducting different elections. And the third thing is the teachers, the doctors, what fellow may also said, the teachers, the doctors were forced, or rather they were forced out of their job and they were installing the polling booths. This may hamper the overall education of our country and overall development of our country. Now comes the what are the things which should be taken in to conduct the simultaneous election of Lok Sabha and State Assemblies. The first and foremost thing is to conduct a universal electoral roll so that there is no discrimination between the electoral roll between state and Lok Sabha Assemblies. In order to do so, the technology, we have to use the technology right way, and we have to make aware of the policies about the rural peoples and the peoples in the backward regions. And with this, I can conclude. Thank you so much, Dr. Ghosh. I will request Vaishali Das to please come on this stage. ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার শেষেরা বসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। নমস্কার, আমাদের স্বপ্নের ভারত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই এক বৈচিত্র্যময় দেশ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই রয়েছে এমন ঐক্য যা সমগ্র ভারতকে বেঁধে রেখেছে সৌভাতৃত্বের বাঁধনে এবং গড়ে তুলেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে দেশের প্রতিটি নাগরিক নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সুনিশ্চিতভাবে গড়ে তোলে দেশের শাসন ব্যবস্থা। এর জন্য বিভিন্ন সময় আঞ্চলিক থেকে শুরু করে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বারংবার এই সকল নির্বাচনগুলি আয়োজন করার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয় বিভিন্ন রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জটিলতা। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই একটি ধারণা প্রস্তাবিত হয়েছে, ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, অর্থাৎ এক দেশ এক নির্বাচন, যার মূল লক্ষ্য হল রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনগুলি একসাথে আয়োজন করা। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে 1952 থেকে 1967 সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের মাধ্যমে পুনরায় আবার সেই পুরনো পদ্ধতিকেই পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমার অনেকগুলি ধনাত্মক প্রভাব রয়েছে,
লোকসভা এবং বিধানসভার সময়ের সমন্বয় ঘটানো এবং তৃতীয়ত কিছু সংশোধন এবং রাজনৈতিক ঐক্যমত ছাড়া হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তা আমাদের চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটি শুধু নির্বাচনী পদ্ধতি নয়, এটি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করে, যা বিকশিত ভারত 2047 এই ধারাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনেকাংশেই সাহায্য করবে। প্রয়োজন শুধু সকলের এগিয়ে আসা, হাতে হাত রেখে মিলিয়ে একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোট। এই হয়ে উঠুক আমাদের সকলের বীজ মন্ত্র। শেষ করব কবিগুরুর ভাষাতে। হে রুদ্রবীণা বাজো বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো, বন্ধন আসিবে তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর দেব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ। For the next candidate is Vishwajit Das. নমস্কার, আমি বিশ্বজিৎ দাস। আজকের আমাদের বিষয় ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বিষয়টা কেন এবং এর গুরুত্বটা কোথায়? ভারত হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র দেশ। সেখানে প্রতি 5 বছর অন্তর বিভিন্ন ভোট আমরা করে থাকি, লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত ভোট। কিন্তু এই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভোটের মাধ্যমে যখন আমরা সেটাকে আয়োজন করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি, যা আমাদের দেশের বিকশিত ভারতকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। এখন আমরা যদি এই 5 বছরে একটা মাত্র ভোটের মাধ্যমে সমস্ত ভোটকে সমাপ্ত করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সেটা অনেকাংশেই সম্পূর্ণ পূরণ একটা অগ্রগতি এগিয়ে যাব। প্রথমত, এই 5 বছরে যখন একটা ইলেকশন করা হবে, তখন আমাদের যে ভোটের যে বাজেট সেখানে অনেক কমে যাবে, যার ফলে আমরা সেই অর্থ দিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান খাতে বিনিয়োগ করতে পারবো, যেটি আমাদের বিকশিত ভারতকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া ভোট, এই ভোটের সময় আমাদের প্রচুর পোলিং অফিসারের প্রয়োজন হয়, যা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক দ্বারা পূরণ করা হয়, যার ফলে স্কুল এবং কলেজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হই, যার ফলে স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার একটা খারাপ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তাছাড়া ভোটের সময় বিপুল সংখ্যক সৈনিক অর্থাৎ সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ যে সুরক্ষা ব্যবস্থা সেটাও অনেকটা ঢিলে হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন সেই আমাদের শক্তি, যেটা আমাদের দেশের যে শক্তি, অভ্যন্তরীণ শক্তি, সেটা অনেকটাই আমাদের মজবুত রাখতে সাহায্য করবে। তাছাড়া শিক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে সব দিকে এই ওয়ান ইলেকশন ওয়ান নেশন আমাদের দেশকে আগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করবে। ধন্যবাদ। देवग्रहना, please come on this stage. देवजनी पात्र, दीक्षा यादव, आप लोग रेडी हैं? Elections are the lifeblood of democracy. Yes, elections are the lifeblood of democracy, but should it be the only constant preoccupation? Rather, a perpetual mode of election. It is a never-ending cycle of elections. But in the idea of one nation, one election, we can see the life of hope where देवग्रहना, please come on this stage. we can देवजनी पात्र, governance and we can दीक्षा यादव, on आप policy. लोग रेडी हैं? There are few impediments which restricts us. Elections are the lifeblood of one nation, one election. Elections are the lifeblood of the first of all, but should it be the only qualification and federalism? A perpetual mode of election. It is a never-ending cycle of election. And the regional power is the idea of one nation, one election. We can see the life of the right man. देवग्रहना, please come on this stage. देवजनी पात्र, दीक्षा यादव, आप लोग रेडी हैं? There are few impediments which restrict right. Elections are the lifeblood of one nation, one election. Elections are the lifeblood of one, but
should it be the states and federal and the regional power is the idea of one nation, one election. We can see the life of the no, but the benefit is economy. Economy, we know that each rupee saved is each rupee earned. When Sardabar Radhakrishnan said that democracy is not about only elections, it's about governance. There we can save a huge money by making one nation, one election, the method of electoral structure of India. Secondly, voter fatigue. Every 2.5 months if we have voting or the elections, the voter turnout reduces, which can also be energized by one election, one nation, one election. I want to end by a Hindi quote which goes like this. बुनेंगे देश की विकास के धागे ऐसे बुनेंगे देश की विकास के धागे ऐसे कि अच्छे अच्छों को झुकना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान के आगे. Thank you. Thank you so much, Devarguna. Now, Devjani Patra, please come to the stage. Diksha Yadav, आप ready रहिएगा. আজকে আমার আলোচনা বিষয় হচ্ছে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বিকশিত ভারত পথ প্রশস্ত করা। প্রথম হচ্ছে আমাদের এই বিকশিত ভারতটা কি? বিকশিত ভারত হচ্ছে এমন একটি জিনিস যেটি উন্নত লক্ষ্যে আমাদের সমাজকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে উন্নত করার জন্য একটা বিশেষ একটি লক্ষ্য। 2047 সালের মধ্যে আমাদের সরকার ঠিক করেছেন এই ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী তার ওনার লক্ষ্য আছে। তো এই বিকশিত ভারতের জন্য আমাদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যেমন শিক্ষাগত
election, I can see two aspects of it. The very first being one nation. India, ladies and gentlemen, is a single nation in its very roots, be it culturally, historically, or geographically. टैगोर का निष्कर्ष यही है, गांधी की अहिंसा यही, गांधी की अहिंसा यही है, टैगोर का निष्कर्ष यही, सुभाष का संकल्प यही है, राणा का संघर्ष। कश्मीर में जब बर्फ पिघलती है तब उत्तर भारत की धरती सोना उगलती है। जब झारखंड में मिट्टी कोयला उगलती है तब दक्षिण भारत में बिजली उपजती है। यह देश है जो जड़ से लेकर रूट तक एक ही है। अटल जी ने एक बार कहा था कि भारतवर्ष एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल इसकी दो बाजुएं हैं, उत्तर और पूर्वी घाट इसकी दो चौथाएं हैं। Thus, my friends, there occurs no question as to why India should not have one elections. There are three constructive points which we can consider for one elections in India. First one being the functional. The time, money and energy that is being put up in elections is immense. Secondly, preparing the voter list for India at each different level of elections is so tiring. If this effort is provided in right direction, then India can ultimately lead to what we aim as Viksit Bharat. Secondly, the government employees, school teachers, security forces are throughout the year busy with the elections duties. Therefore, they are not able to give effective results into what is their recruitment duties are. Secondly, the financial aspect. Common Committee report has said that India would grow 1.5 times faster if the elections are held simultaneously. And third is the political aspect. The Telangana Andhra report showed that voters voted differently in state and central level during the simultaneous election. Thus, I would say, हम भविष्य है भारत का, हम भविष्य है भारत का, यो बिखर नहीं सकते, मिट नहीं सकते, हम बिखर नहीं सकते. Thank you so much. Please come on the mic. And after that, G. Chakraborty, Joy Bhattacharya, Joydeep Chakraborty. আপনারা তিনজন প্লিজ রেডি থাকবেন। Don't be delayed. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Viksit Bharat from Presidency University. Imagine a country where classrooms every year are converted into polling stations, where teachers are recruited as polling officers, and thousands of rupees are used up in the conduction of frequent elections rather than in the building of schools and education. Now imagine another scenario where elections are streamlined, governance is not disrupted by frequent elections, and when leaders are more focused on the implementation of policies rather than on the political battles. Think of India as a student who has monthly exams. If every month a student has to give exams, will they truly flourish? Will they truly learn? Similarly, India is trapped in this perpetual campaign mode every year. One question arises, whether this one nation, one election will weaken the democracy. The answer is no. We often see that a few leaders from every political party monopolize key positions and dominate the political landscape. If simultaneous elections are conducted, then a lot of diversification and inclusivity of political models will be seen, which shall itself contribute more to the democratic nature of the nation. Elections are not supposed to be about politics. It is supposed to be about progress. Governance is not supposed to be about political battles. It is supposed to be about development.
So one nation, one election will help us in founding the nation, founding this. One nation, one election will help us found a nation on the basis of a thriving democracy and development which will accelerate the nation's progress. Thank you very much. Please come on the stage. Good morning everyone. I am Viksit Bharat, an NSS volunteer from Viksit College. Today I am honored to share my thoughts on a significant topic, one nation, one election. The concept of one nation, one election suggests that the election of the Lok Sabha and Rajya Sabha are held together in governing the entire country at the same time. In the moment, election are held at different times. Which largely results in interaction between governments and administration. The Council of India's concept of one nation and one election is not new in 1967. India successfully conducted several elections. However, due to political instability and premature dissolution of government, the cycle was broken. Since then, the elections are held separately, leading to continuous political campaigning. Disturbing the governments and the public expenditures. One nation, one election will also reduce significantly the government expenses by cutting down the cost of conducting security elections, including security, logistics, and manpower. It will also lead to existing governments as the leaders cannot focus on long-term policies adopted in campaign mode. It will also reduce political polarizations, which will help in reducing stabilizing the country and help in decision making. Despite the benefits, one is implementing one nation, one election present challenges. And after that, Joydeep Chakraborty. Please be ready for your performance later. Joydeep Chakraborty. Okay. And Kankasar Jahan. Kankasar Jahan. Okay, आप ready रहिए इसके बाद आपका
সেম আর আরেকটা যেটা আছে যে ও আছে সেটা হচ্ছে যে এটা পলিটিক্যাল টেনশনকে বেশ অনেকটা কমতে পারে তার কারণ হচ্ছে যে অনেক মানে 1 বছর আগে থেকে অনেক বিধানসভার জন্য লোকেরা মানে পার্টিরা ক্যাম্পেইন করা শুরু করে দেয় আর ওরা তারপরে ওরা জেনারেল ইলেকশন ক্যাম্পেইন করে তাহলে ওরা গভর্নেন্স করছে এই যে এই কারণে যদি এই পুরো জিনিসটা একবারই হয়ে যায় তাহলে বাকি পুরো লং ডিউরেশনের জন্য কন্টিনিউয়াসলি ওরা স্টেট আর সেন্ট্রালের সাথে কোঅর্ডিনেট করে দেশটাকে বড় করার উপর বেশি ফোকাস করে রাদার দ্যান পার্টিকে বড় করা এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন অনেক মানে সুবিধা আছে অনেক বেশি এটা বেনিফিশিয়াল হতে পারে দেশের জন্য কিন্তু এতে আরেকটু বেশি যদি এডিট করে আরেকটু বেশি চেঞ্জ আর একটু চেঞ্জ করে আর নেগেটিভস গুলো পুরো সুবিধা দিতে পারে তাহলে এটা আমাদের দেশের জন্য একটা খুবই ব্রিলিয়ান্ট পলিসি থ্যাংক ইউ নমস্কার উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা আমি জয়দীপ চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন এক দেশ এক ভোট এখন এক দেশ এক ভোট এটা কোনো নতুন বিষয় নয় আমাদের আগে কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময় 15 বছর প্রায় এক দেশ এক ভোট হতো এবং বিধানসভা লোকসভা সমান্তরালভাবেই হতো কিন্তু তারপরে অনেক রাজ্যে সরকার কোলাপস করে যায় তার জন্য আবার নির্বাচন করা হতো সেই জন্য এক দেশ এক ভোট আর চলল না এখন আমাদের এই বর্তমান ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় এক দেশ এক ভোট আবার নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি প্রথম কথা হচ্ছে সরকারের কোষাগারের উপর বিপুল চাপ পড়ে যখন বারবার আমাকে নির্বাচন করানো হচ্ছে আজকে সে রাজ্যের নির্বাচন কালকে অন্য রাজ্যের নির্বাচন আজকে লোকসভা কালকে বিধানসভা কালকে অন্যান্য কোনো ইলেকশন এত কিছু মানে ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি একই টাইমে একই সময় সবকটা রাজ্যে এবং দেশে নির্বাচন একই সময় করাতে পারি সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে ভারত অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে এমসিসি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে সরকারের বিভিন্ন মানে কাজ আটকে যায় কোনো উন্নয়ন মূলক প্রকল্প তারা চালু করতে পারে না এর ফলে যেটা হয় যে অনেক উন্নয়নের কাজ থমকে যায় ফলে বারবার এই এমসিসি চালু না করে শুধুমাত্র 5 বছর অন্তর অন্তর একবার যদি এমসিসি চালু করা যায় সেক্ষেত্রে দেশের অনেক উন্নয়ন হবে দ্বিতীয়ত যেটাকে বলা হয় ভোটার ফ্যাটিগ মানে বারবার আমি যদি বলি তুমি আজকে ভোট দিতে যাও আবার নেক্সট ইয়ার তুমি আবার ভোট দিতে যাও তারপর আবার ভোট দিতে যাও এতবার ভোট না যদি এক মানুষকে বলা হয় যে তুমি 5 বছরে শুধুমাত্র একবারই ভোট দেবে সেক্ষেত্রে ভোটারটা আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে তারা মনে করছে ঠিক আছে আমি আজকে ভোটটা দিই দ্বিতীয়ত যারা বাইরে থাকে তরুণরা চাকরি সূত্রে বেঙ্গালুরু গেল তাদেরকে এসে আবার কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তাদেরকে বিধানসভার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আবার ভোট দিতে আসতে হয় লোকসভার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ভোট দিতে আসতে হয় সেটা না করে যদি একবারই সে আসতে পারে তারও মনে হয় খুব ভালো তো আমাদের এই যে এনসিসি হ্যাঁ আমাদের এই যে এক দেশ এক ভোট এটা আমার মনে হয় অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা প্রবাদ তো আছে ইংলিশে চেঞ্জ ইজ দ্য ওনলি কনস্ট্যান্ট তো ভারতবর্ষের মতো এত মহান দেশে আমার মনে হয় এটা উপযুক্ত সময় ইমিডিয়েটলি ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন চালু করা উচিত এর অনেক প্রোজ এন্ড কনস আছে অনেক অসুবিধাও আছে কিন্তু অনেক রাজ্যে এখনো কিন্তু একসাথে বিধানসভা এবং লোকসভা হয় ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভারত ভারত মাতা কি
लोकतंत्र का एक महाउत्सव है चुनाव। इस देश की दशा और दिशा बदलता है चुनाव। इस देश में हर मत का एक ही मूल है, क्योंकि अंत में सत्ता पलट करता है। सुप्रभात। एक नागरिक की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो सरकार की हर बात को आंख बंद करके मुंह नीचे करके माने, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक तो वो होता है जो सरकार के गलत निर्णय लेने से उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस मंच पर खड़ी होकर ये कहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि इसे और तोड़कर रख देगा। सबसे पहले शिकायत मेरी ये है कि जो कोविड कमेटी बनाई गई है, इसमें दूर दूर तक मुझे एक भी विपक्षी दल का नेता क्यों नहीं दिखा। आप कह रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो चुनाव है, उसका निर्णय आपने बिना किसी विपक्षी दल, बिना किसी विधानसभा, बिना लोगों से पूछे ही ले लिया। अगर इस कमेटी की बात माने तो साल में 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिससे केंद्र का काम हो जाता है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश या हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो उससे केंद्र का काम क्यों रुक जाता है? मैं बताती हूँ क्योंकि चुनाव के महीने पहले से केंद्र के मंत्री बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगते हैं और बड़े बड़े प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। इसलिए इसमें चुनाव का दूर दूर तक कहीं पर कोई भी दोष नहीं है। एसवाई कुरैशी जी कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो सारे चुनाव को एक साथ करने की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम लोकसभा का चुनाव भी एक चरण में नहीं करवा सकते। झारखंड असेंबली इलेक्शन 5 चरण में, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 8 चरण में हुआ था। यहाँ तक कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसको भी वोटर टर्नआउट डेटा के लिए निकाल दिन में राज्य असेंबली फिर भी कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो 2024 में झारखंड, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो पाए। यहाँ बहुत लोगों की खर्च की बात की, तो मैं बता दूं कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हमें 4 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। उसका खर्च कहाँ से आएगा जनाब? और बात नहीं खर्च की, तो अगर हम चुनाव के पूरे खर्च को जोड़ेंगे तो सिर्फ 0.09% ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें जाता है। एक तरफ हम विश्व गुरु और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने चुनाव नहीं पैसे देने से इस तरह पैसे कैसे चलेगा? क्या आपने आज तक देखा है कि करोड़ों का महल बनवाया लेकिन उसमें चंद पैसों का ताला लगाया हो? नहीं ना, तो ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, अगर हम इतने सारे चुनाव एक साथ करेंगे तो हमारे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं ये भारी पड़ जाएंगे राज्य के मुद्दों पर। हमारे जो पंजाब में बैठे किसान भाई बहन, तमिलनाडु में जो मछुआरे हैं, उनकी आवाज ना सुनकर हम केवल राष्ट्र के मुद्दों पर ही बात करेंगे और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा और इससे होगा कि उनकी आवाज दबा दी जाएगी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के काम करने का तरीका है? मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेटूरों को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। धन्यवाद। जय हिंद, जय This is Preeti Gattu from Murshidabad College of Engineering and Technology, West Bengal. Today I stand before you to speak on the topic, One Nation, One Election, Paving the Way for Viksit Bharat. Shri Atal Bihari Vajpayee ji once said कि चुनाव लोकतंत्र में हृदय की धड़कन की तरह होती है, परंतु हृदय की धड़कन अगर जल्दी जल्दी होने लगे तो हाई बीपी का खतरा उत्पन्न हो सकती है। For too long, our nation has been caught in a perpetual cycle of elections. General elections, state elections, local body elections, one after the other. Although elections are the wheels of democracy, while vital, they grind on almost constantly. And this relentless electoral churn carries a significant cost. As per reports, rupees 60,000 crore were alone spent in the 2019 Lok Sabha elections. And just think about it, how you overburden our security forces, schools, administrative systems. Every time elections are held, essential services take a hit. And frequent electoral process also interrupt with the nation's progress due to the imposition of the model code of conduct. That is, no schemes or yojanas can be implemented by the government during the voting period. In 2017, two economists uncovered a startling truth. They discovered that there was a governance paralysis due to the imposition of the model code of conduct for about 7 months. Yes, 7 months. That is about half a year.
So one nation, one election is not just about synchronizing elections. It is about making a more secure state of governance. The savings that can be obtained by eliminating frequent electoral rolls, security deployments, and administrative expenses can then be redirected towards more vital sectors like education, healthcare, and infrastructure. Although critics raise concerns regarding the implementation of the policy, they raise concerns regarding constitutional amendments. Although from 1950 to 1967, Bharat did follow the One Nation, One Election policy. They also had concerns regarding logistical complexities and regional problems. But these are valid concerns, but these are not incompatible in the present times. Let me give you an instance. Digital India is the biggest example of what this new Bharat can achieve. Implemented in 2015 and in just a span of 10 years, Bharat contributes to about 48% of the total world digital transaction, more than America and China combined. So ladies and gentlemen, together as one nation, let's understand, let's embrace the power and potential of a single consolidated electoral process to truly realize a Viksit Bharat. Thank you, Jai Hind. Please come on the mic. Mandir Sharma इसके बाद मीडिया नहीं. বিকশিত ভারত সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই অবগত, যা 2047 সালের মধ্যে আমাদের দেশকে তার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপহার হিসেবে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই স্বপ্নের বীজ আমরা বুনে চলেছি, যা 1930-এর দশকে অতুল প্রসাদ সেনের লেখা একটি গানের লাইন মনে করিয়ে দেয়। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন্ন লবে, তবে এক দেশ এক নির্বাচন সত্যি কি দেশের ভারতের পথকে প্রশস্ত করবে, নাকি সেই পথেই কাটা হয়ে দাঁড়াবে? যদি ইতিহাসের পাতা উল্টাই তবে আমরা দেখব স্বাধীনতার পর 1952 থেকে 1967 নির্বাচনে লোকসভা এবং বিধানসভা একই সঙ্গে হয়েছিল এবং 1967 পর নানা কারণে এই পদ্ধতি ব্যাহত হয় এবং তারপর থেকে জাতীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরে পৃথক সময়ে নির্বাচন হয়ে আসছে। বেশ তো চলছে, তবে এক দেশ এক নির্বাচনের উপর এখন এত আলোকপাত করার কারণ, হ্যাঁ, এই বাস্তবায়নে লাভ তো আছে। টিভি বা খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখতে পাই বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই কোথাও না কোথাও চলছে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া, যার ফলে প্রচুর সময়, অর্থ এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষতি হচ্ছে। ফলত যে হিন্দুস্তান টাইমসের একটা রিপোর্ট বলছে 2019 এর লোকসভা নির্বাচনে মোট ব্যয় 16,000 crore। অন্যদিকে এনসিসি জারি থাকায় প্রশাসনিক কাজ এবং উন্নয়নমূলক কাজও ব্যাহত হচ্ছে, যা বিকশিত ভারতের স্বপ্নে একটা বাধা অবশ্যই। এবং আমাদের সাধারণ মানুষদের বারংবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে, ভোট প্রদান করতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একটা অসুবিধাজনক ব্যাপার। এবং নির্বাচন চলাকালীন আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় একটি প্রভাব পড়াটা আমরা প্রত্যেকেই চাক্ষুষ করেছি। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখন সবাইকে ফুলস্টপ। সুতরাং এই নীতির বাস্তবায়ন বিকশিত ভারতের পথকে তো প্রশস্ত করবে এবং উন্নয়নকে গতিশীল বানাবে, অবশ্যই বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে থাকা নানা প্রশ্ন এবং আশঙ্কার উল্লেখ না করাটাও বোকামি হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনে জাতীয় ইস্যুগুলির সামনে স্থানীয় ইস্যুগুলি গুরুত্ব হারাবে না, কিংবা জাতীয় শক্তিশালী দলগুলির সামনে স্থানীয় দলগুলির অস্তিত্বের সংকট। আচ্ছা, যদি আকস্মিক সরকার পতন ঘটে তাহলে কিভাবে নতুন নির্বাচন হবে সে বিষয়েও কিন্তু স্পষ্ট নয়। বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে এই নীতির বাস্তবায়ন অবশ্যই কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। সুতরাং এই নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের সামনে কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন খাড়া করছে। আবার অন্যদিকে বিকশিত ভারতের ক্ষেত্রে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই নীতির বাস্তবায়ন বেশ গ্রহণযোগ্য। তবে লাস্ট এটাই বলতে চাই যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে দরকার একটা চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং
গম্ভীর পর্যালোচনা যার ভার আমাদেরকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং একটা ভারতকে জগৎ শ্রেষ্ঠ বানাতে গেলে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে আরো বেশি করে এই বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে জয় হিন্দ। अमनदीप शर्मा मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप माइक पे आ जाएं। I think he is saying you want to use the podium. Is it possible? You want to use the podium? Mandeep Sharma. There is a provision of body language and different categorization in mass situation. That's why firstly we have not allowed others. So some of the candidates are raising the question on that. So for today we are very sorry we can't allow. So I'll start with the मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी सम्राटों जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर नजर करना चाहता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ सोने की चिड़ियों का बसेरा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से नहीं पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। नमस्कार दोस्तों, मैं विकित शर्मा आज आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। I'm here to speak on the topic One Nation, One Election today. हमारे देश में इलेक्शन कई समय पर डिफरेंट टाइमलाइंस पे होते हैं। इसकी वजह से जो लिटरेटी एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। एक उदाहरण जैसे मैं अपना देना चाहूँगा कि right after my class 12, I applied for the CUET examination, लेकिन उसी समय 2024 का इलेक्शन आ गया था, जिसकी वजह से मैं भले ही इस कैटेगरी में अंदर रहा हूँ, पर इस कैटेगरी के अंदर मैंने CUET एग्जाम में अपना नाम करना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा ऑन कैंपस में यूनिवर्सिटी का जो सबको पता जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे लगता है अगर मैं उस जगह उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म फिल कर पाता तो आज मैं यहाँ ही कहीं दूसरी जगह पर होता। भले ही it's academically it's all about connecting the dots, but अगर हम इस बात की सब्जियों का ज्यादा काम कर देंगे, ऐसे ही ये भारत को नीलाम कर देंगे, नीलाम कर देंगे। वैसे ही हर इलेक्शन से पहले हमें वादों की बारिश की जाती है, पर विकास का फसल जो सूखा रह जाता है। हर इलेक्शन के पहले वादों की बारिश की जाती है, पर विकास का फसल जो सूखा रह जाता है। जो शहर पे बैठा सूरज है उसे यही समझाना चाहिए, जो शहर पे बैठा हुआ सूरज है सियासत के सूरज को ये समझाना चाहिए कि वादे से नहीं रोशनी से विकास होता है, रोशनी से विकास होता है। इसी के साथ मैं अपने दोस्त से यही कहना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि the nation is not built by people, those who are handsome. The nation has not been built by people, handsome people, but it has been built by people who give their hands to some. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Mandeep Sharma ji. Our next performer, Mohammad Jassim. Mohammad Jassim, mic पे आइए। मोनिका सिंह रेडी থাকবে, नेहा चंद्र रेडी থাকবে, नेहा मंडल रेडी থাকবে। আপনারা रेडी থাকুন। Honorable members of the jury, respected professors, and my dear fellow participants, I, Mohammad Jassim from Vivekananda College, Nagarpur, stand before you to talk about an idea that would transform the way India conducts its elections. Did you know, in the 2024 election,
elections, India spent nearly 1.2 lakh crores, which is almost a double of 55,000 crores spent in the 2019 elections, as per the reports of India Today. But the real cost isn't just money. Frequent elections put governance on hold, burden security forces, and keep politicians busy in campaigning rather than working for the people. Now I ask you, is this the best way to run the world's largest democracy, or should we find a better way? In this case, that's when one nation, one election steps in. It means holding the Lok Sabha and the state assembly elections at the same time, ensuring reduced election expenses, saving time, and 5 full years of focused governance. Just imagine if we could save tens of thousands of crores. We could use that money to make better schools, infrastructures, and hospitals rather than political spending. Of course, there might be some challenges. Some states may worry about losing their control over election schedules. But with a step-by-step approach, starting with the fewer states and then expanding, will make this transition. The biggest requirement you ask? Political will and national consensus. Ladies and gentlemen, this will also give leaders the opportunity to actually focus on real issues rather than preparing for the next elections. So, I would like to conclude by saying that if my India can send missions to Mars, lead global summits, and create digital revolutions, then we can surely come up with a better electoral system that can strengthen and make our democracy stronger and efficient. So, it's high time that we choose development over disruptions, stability over chaos, and progress over politics. Let's choose one nation, one election for a truly Viksit Bharat. Jai, thank you so much. A nation's strength lies in its ability to govern and with vision. My warm salutations to one and all present over here, myself, Monita Singha. Well, imagine a Bharat where the entire nation votes in unison, where the governance works in an uninterrupted manner, and where all the resources that were once used in the multiple elections are now redirected towards the development and welfare of the people of India. This is the very idea that resonates with our today's discussion, that is the one nation, one election, for the purpose of synchronizing Lok Sabha along with the state assembly elections in order to reduce time, cost, resources, and put them all together in a structured electoral calendar. Well, however, the opposition party leaders are continuously debating on this issue as they feel that the era of one-party dominance would be back again and would be disrupting the federal nature of India. As this policy, the one nation, one election, it would disrupt the legal and the constitutional framework of India. It's high time. So according to my vision, one nation, one election is not just an idea. It's an essentiality for all the citizens here. As let's ask ourselves three major questions in this regard. Does one nation, one election that portray the unity in diversity, or it will break the unity in diversity by submerging the regional and the local voices? Secondly, does reducing election once in 5 years would actually portray the democratic governance or culminate the accountability? Thirdly, do we always need a nation that runs for the election, or a nation that benefits the people, benefits for the development? Now, I'd like to conclude by saying that it's time for us, it's
election, paving the way for Viksit Bharat. সম্পূর্ণ বিকশিত ভারত আমাদের সকলের স্বপ্ন। যে ভারত হিংসায় উন্নত পৃথিবীতে প্রচার করবে শান্তির ললিত বাণী। আর সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে চলতে প্রথম পদক্ষেপ হবে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, অর্থাৎ এক জাতি এক নির্বাচন। হ্যাঁ জানি ভারত মিশ্র ভাষা ও মিশ্র সংস্কৃতির দেশ, কিন্তু এও জানি আমাদের বিবিধের মাঝে আমাদের মিলন মহান, তাই আমরা এক জাতি। সাধারণত ভারতে আগেও একযোগে নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু 1967 পর থেকে কিছু রাজ্য সরকার ভেঙে পড়ায় নির্বাচন চক্রে পরিবর্তন আসে। বারবার নির্বাচনের ফলে বিপুল পরিমাণে অর্থের ব্যয় হয়, অধিকতর মানব সম্পদে। এক্ষেত্রে আমরা যদি একবার নির্বাচন করি, সেই খরচে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানগুলির উপর আরো বেশি জোর দিতে পারবো। বারবার নির্বাচনের ফলে ভোটাররা অনেক সময় ভোটদানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা বাইরে থাকে তাদের পক্ষে প্রত্যেক বছর ভোটের জন্য বাড়ি আসা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ আমরা যদি একবার নির্বাচন করি, তাহলে ভোটদানের হার বাড়বে এবং ভারত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিকাশের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। বারবার নির্বাচনের ফলে কোড অফ কন্ডাক্ট কার্যকর হয়, যার ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা আসে। বারবার নির্বাচনের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। আমরা দেখি ভোটের জন্য স্কুল কলেজে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়, মাসের পর মাস শিক্ষার্থীরা বাড়ি বসে নিরর্থক ছুটি কাটায়। অর্থাৎ এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের দেশের বিকাশের জন্য ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন হওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবার এখন 5 বছরে ভোট প্রক্রিয়ার তালিকা দেখে নেওয়া যাক। 2021 হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন, 22-এ কলকাতার পৌর নির্বাচন, 23-এ লোকসভা পঞ্চায়েত নির্বাচন, 24-এ লোকসভা নির্বাচন এবং 25-এ হবে বিভিন্ন উপনির্বাচন এবং চলবে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছরই ভোট চলছে। যদি এইভাবে প্রতি বছর ভোট চলতে থাকে, তাহলে দেশের সরকার, রাজ্যের সরকার কখন আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য মন দেবে? অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে উন্নত বিকশিত ভারত করতে গেলে সবার আগে আমাদের প্রয়োজন ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি প্রচলন করা সামান্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কারণ আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যা এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত। প্রয়োজন কিছু নতুন আইন প্রণয়নের এবং সংবিধানের সম্ভাব্য সংশোধনী। তাই সাম্প্রতিককালে সংবিধানের 129তম সংশোধনী ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা আশা করতেই পারি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বিশেষজ্ঞ রাজনীতি একযোগে দেশের উন্নতি সাধনের স্বার্থে এগিয়ে আসে, তাহলে এই প্রস্তাব একদিন বাস্তবায়িত হবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। Thank you so much. Now, Neha Mandal, I will request Neha Mandal. আপনি কি আছেন? I'm Neha Mandal and I'm NSS member. Today I'm over here to discuss a progressive idea in one nation, one election. When we talk about one nation and one election, so can we see many kind of problems. It has many kind of problems and it also has some good points in it. One of them would be the good points from one of them which I want to talk about is the cost reduction. Our country is somehow will be more developed if there is a proper funding and the works have been done properly. Secondly, the time we see the schools and colleges sometimes we have to give because of the votes and the examinations which actually get postponed because of the votes, and teachers have also been there. They have to have to be volunteer over there. So they have to talk about the other side of the line, and it would be that if we, the problems of the state, if we
through one nation and one election, the problems would be sidelined. The local problems would be sidelined. People would be able to raise their voice, and the favoring party would actually take over. Their thoughts and their proposal would actually be taken and noted for the nation's development. To conclude my opinion, I want our country to be a country which inspires and inspires, and I want our country to lead rather than follow. Thank you. Now, just spoke our circle, turning to family circle. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, judges, and my fellow participants, imagine a nation where the electoral process is streamlined and the priority is the development, not the next election. Currently, election happens in different states of India every year, where the money goes to the election, not for the schools, colleges, and the highways. Uh, Currently, election happens in different states of India in the every year, which causes political paralysis, huge financial burden, and continuous interrupted in the government. If we invite one nation, one election, then this would be make savings thousands dollars of rupees. In 2019, 60,000 crore was spent on elections. Could you imagine this money could be used on making roads, highways, schools, colleges, and it will improve the voter impressions and curb the corruption. As India turns into $5 billion economy, it starts to reforms. It starts to reforms to make the governance more efficient, because one nation, one election is not just about voting. It is to make the more better, more developing India. To make stronger democracy. As a youth of nation, I want to just ask that should the money goes to election or should it goes to hospitals, schools, colleges, and do we need the money goes to on progress, or it should be spent on the election name of the democracy. The future India is in our hands. Future India is in our hands. So one nation, one election, one election should be done, and as it is high time to think big, act smart, and support progress. Because Viksit Bharat starts with us. Thank you. Thank you so much. Congratulations on progressing this. As we strive toward Viksit Bharat, we must ask ourselves a few questions. Is our election process sufficient enough or efficient? Or should we hold our elections without any disruptions? Namaskar, respected dignitaries, guests, and all my dear friends. I am Prachi Mazumdar from Kotak College of Education, and today I stand in front of you all to speak or talk about an idea that has the potential to transform India's democracy. One nation, one Bharat. One nation, one election. Election now in India happens or takes place in different phases. Lok Sabha, state assemblies, and other local bodies all at different steps. This means constant political campaigns, huge expenditures, and governance instability. But what if all these elections together takes place once in every 5
election campaigns, securities, and other related election expenditures. Second comes governance. The disturbance in governance, constant election causes a lot of disruptions, which do not allows the model code of conduct to make policies and actually implement it. Now, wouldn't it be better if government could run smooth without any interruption and or without always in a political active mode or in an election active mode? Now, there are many advantages of one nation, one election. First, the cost. By implementing or conducting election once in every 5 years, you can save a huge amount of money that could be used for better development, healthcare, or education. Second, boost the economy. A constant election process does not allow business to grow due to security restrictions. One election cycle would lead or would help the economy to push or move forward. Last but not the least is voter turnout. If election happens at a particular time or once in every 5 years, you will see higher rate of voter turnout and people actually interested in giving vote. Now, as we seek towards Viksit Bharat, by 2047, we need to bring the governance stability. Now, one nation, one election is really not about a convenient day of elections, but it is about bringing development, economic growth, and accelerated development. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Pritam Shah, we request for easy anything speech টা deliver করতে। Please come on the stage. নমস্কার, আমি রামকৃষ্ণ কর্মকার কলেজের এডুকেশন জওহরলাল থেকে এসেছি। আমার কলেজের হচ্ছে বর্ধমান। আজকে আমার টপিক হচ্ছে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। বিশ্বের বৃহত্তম দেশ হিসেবে আছে আমাদের ভারতবর্ষ। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি আমাদের কি করে যে নির্বাচন শক্তি প্রদান করে। কিন্তু যে ধর্ম নির্বাচনগুলি হচ্ছে তাতে আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আমরা যেমন দেখতে পাই অর্থনীতি পরিচয় করছে, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার বিপরীতে যদি আমরা দেখি সরকার একটা ভালো পদক্ষেপ সেটা দিয়েছে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। যদি আমরা ইংরেজির কথা বলতে আমরা দেখবো যে প্রথম যে চারটি নির্বাচন হয়েছিল 1952, 57, 62 এবং 60 যে নির্বাচনগুলি হয়েছিল সেগুলি ছিল যেখানে রাজ্য নির্বাচন এবং স্থানীয় নির্বাচনগুলি একসাথে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনোভাবে ভেঙে যাওয়ার কারণে এই স্থানীয় নির্বাচনগুলো ব্যাহত হয় এবং আমরা ঘন নির্বাচন দেখতে পাই। এক নির্বাচন এই জিনিসটা থেকে আমরা দেখতে দেখবো যখন কি হয় যে স্থানীয় নির্বাচন লোকসভা এবং বিধানসভা যে ভোটগুলো একসাথে যখন পরিচালনা হয় তখন আমরা তাকে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন করে থাকি। এর উদ্দেশ্য কি? প্রথমটা আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে খরচ কমানো। বারবার নির্বাচনের পরিবর্তে যদি একটা নির্বাচন হয় তাহলে কি হবে সেই খরচটা কমবে এবং সেই খরচের যে টাকাটা সেটা আমরা ভালো করতে সেটা হতে পারে শিক্ষা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন যারা ভোট তাদের আমরা সম্পত্তি করতে পারি। বারবার নির্বাচন কি হয় যে ভোটার যারা রয়েছে তারা কি একটা প্রার্থী হয়ে প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। তারপরে তাদের কি হয় একবার যদি নির্বাচনটা তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যান্য কি হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুবিধা। পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমরা সেটা করতে পারি যে বারবার নির্বাচন কি হয় পড়াশোনার কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেটা আমি করি তাদেরকে আমরা নিয়োগ দিতে পারি। শুধু ভারত সরকার যে দক্ষিণ আফ্রিকা বেশ কিছু দেশে এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনটা অলরেডি চলছে এবং তারা যে সুযোগগুলি অলরেডি তারা ভালো ফিডব্যাকগুলি দিয়ে আমরা আমাদের নিজের দেশে সেগুলিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। আমরা যদি বলি যে পরিশেষে যে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 125তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটি অ্যাপ্লাই করা যেতে চায়। শুধু এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে না, রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা। সর্বোপরি আমরা যদি বলি জনগণের সহযোগিতা, এটি কি হবে? এটি আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রস্তুত করবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সর্বদুঃখ Thank you so much. Last but not the least, Pushkar Agarwal. Pushkar Agarwal को request करूँगा stage पे आकर अपने speech deliver करें। तो ये ना नीचे डास्टबिन আছে না ডাস্টবিনে ফেলে ঠিক আছে नीचे ডাস্টবিন এখানে বলে ডাস্টবিন আছে দেখেন
India became a major exporter of services. So today, when the cost of conducting a Lok Sabha election is 15,000 crores, and cost of conducting an assembly election is 5,000 crores. So if we can save the total assembly election cost in all the states in India, it will be around 1,50,000 crores, which can be used in major sectors including technology, transportation, education, and today the youth only think when you don't have to work rather than when you have to work. Just because 40% of all the working days in a calendar year are being spent as giving holidays for conducting elections. Today is 2025. 100 years back in 1925, the Bengal Provincial Students' Federation was formed to act against the colonial rule. And today, we, the students and youth, unite in this platform to raise our voice for one nation, one election. Today, the youth doesn't need those social media influencers who make vulgar remarks on social media, but we need those leaders like Netaji Subhash Chandra Bose, we need those leaders like Dr. Rabindranath Tagore who were born in West Bengal and made a significant contribution in India. The problem also lies in conducting of examination. If we think of conducting electoral votes for 140 crore people together, why we cannot think of conducting exams of only 10 lakh students in the single shift? This will resolve the problem of paper leak in India. Similarly, if you take the example of West Bengal, last year in 2024 there were Lok Sabha votes. In upcoming 2026, we will be having assembly votes. This means in every 3 years we are having 2 votes. In every 3 years we are having 2 votes, which is supposed to be a gap of 5 years. This is the problem of every Indian state which we need to resolve. So let's join our hands together for proper unification, identification, implementation and execution. So one nation, one election, we can make a Viksit Bharat India. Jai Yuva, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much. Total 27 candidates have participated for the program today, and almost all have delivered their speech on one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Okay, kindly read the instructions. Firstly, you will take your lunch. After that, there is a program of certificate distribution. You will get the participation certificate, and then followed by the photo session. At the end, there will be a